সকালে উঠেই দেখলাম বৃষ্টি ভেজা রোমান্টিক ওয়েদার। গুয়াহাটি ওয়াজ wrapped in clouds and the weather felt most mystical. মনে হচ্ছিল প্রকৃতিও যেন আজকের দিনের জন্য নিজেকে সাজিয়ে তুলেছে। Hello guys, I'm your journal friend Monisha. In episode 2 of our Assam and Arunachal Pradesh journey, we are heading towards one of the most powerful spiritual destinations in India, Maa Kamakhya Temple. সকালে স্নান সেরে মনকে শান্ত করে আমরা রওনা দিলাম নীলাচল পাহাড়ের উদ্দেশ্যে। As the roads slowly climbed towards Nilachal Hill, a different energy could be felt in the air. Whether you believe in spirituality or not, Kamakhya is a place that makes you feel something beyond words. Perhaps atop the Nilachal Hills, overlooking the mighty Brahmaputra River, Kamakhya is one of the most revered Shakti Peethas of Hinduism. পুরাণ অনুযায়ী দেবী সতীর দেহত্যাগের পর শিব যখন তাণ্ডব নৃত্য শুরু করেন, তখন ভগবান বিষ্ণু তাঁর সুদর্শন চক্র দিয়ে সতীর দেহকে বিভক্ত করেন। সেই দেহাংশ ভারতের বিভিন্ন স্থানে পতিত হয়ে সৃষ্টি হয় ৫১টি শক্তিপীঠ। কথিত আছে দেবী সতীর যোনি অংশ পতিত হয়েছিল এই নীলাচল পাহাড়ে। এই কারণেই কামাখ্যা শুধুমাত্র একটি মন্দির নয়, একটি ডিভাইন ফেমিনিন এনার্জির অন্যতম শক্তিশালী কেন্দ্র বলে বিশ্বাস করা হয়। But here's something many people don't know. Unlike most temples, there is no idol of the goddess inside Kamakhya Temple. Instead, devotees worship a naturally formed rock crevice, continuously fed by an underground spring. This sacred site symbolizes creation, fertility, life, and the eternal power of womanhood. Perhaps the most fascinating ritual here is the Ambubachi Mela. প্রতি বছর কয়েক লক্ষ ভক্ত এখানে সমবেত হন, কারণ বিশ্বাস করা হয় এই সময় মা কামাখ্যা ঋতুমতী হন। For 3 days, the temple doors remain closed. On the 4th day, the temple reopens and devotees receive blessings believed to carry the goddess's divine energy. This unique tradition makes Kamakhya one of the most mysterious and spiritual significant temples in the world. Another lesser-known fact is that Kamakhya has been one of the most important centers of Tantra sadhana for over 1,000 years. Mystic sages, yogis, and spiritual seekers from across India and beyond have traveled here in search of higher consciousness and hidden wisdom. Standing on Nilachal Hill with the Brahmaputra flowing below and clouds drifting across the horizon, it becomes easier to understand why this place has inspired devotion for centuries. কামাখ্যায় প্রার্থনা করার সময় একটা কথাই মনে হচ্ছিল, sometimes journeys are not about searching a destination. Sometimes journeys are about finding a deeper connection with yourself. So I'm done with the puja. I've taken everything from there and just waiting outside the temple. Car is coming. It was amazing an experience I cannot explain in words actually. After seeking Maa Kamakhya's blessings and spending some peaceful moments at the temple, it was time to continue our adventure. দেখতে পাচ্ছ আমি তো এখনো পুজোর সাজিয়ে রয়েছি। পুজোর সময়ের এতটাই সেই সময় পুজো দিয়েছি যেভাবে বুড়ো ভিআইপি দর্শন করেছি, ভিতরে ঢুকে একেবারে গর্ভগৃহে গিয়ে সে অভিজ্ঞতা একেবারেই অন্যরকম। বিশ্বাস করো, এগুলো এক্সপ্রেস করে বলা অসম্ভব একটা ব্যাপার এক কথায়। And now begins the second part of today's journey, from spirituality to wilderness, from divine energy to the kingdom of the wild. Our next destination, Kaziranga.
Before starting the long drive, we stopped at a beautiful cafe for lunch and spent some relaxing moments. But the road ahead was long, very long, as Assam's green landscapes rolled past our windows. We slowly left the city behind and entered a world dominated by forests, rivers, grasslands, and wildlife. By evening, hunger struck again, and we stopped at a local roadside dhaba to enjoy an authentic Assami style dinner. Just simple food, local flavors, and stories from the road. So time for a short break. পুজোর পর খাওয়া দাওয়া সেরে আপাতত একটা ছোট্ট ইন বিটুইন রাস্তার মধ্যে ছোট একটা ধাবা এসে পৌঁছেছে। নট অ্যাকচুয়ালি ছোট, পেট্রোল পাম্প কাম ধাবা। সো এখানে একটু রেস্ট, ফ্রেশন আপ হয়ে আস্তে আস্তে এগিয়ে চলবো আমরা জঙ্গলের দিকে। কালকে সকালটা definitely we'll be seeing the best of jungles. And then under the cover of darkness, we finally reached the legendary Kaziranga region. Most people know Kaziranga because of the one-horned rhinoceros. But Kaziranga is much more than that. By the time we reached our jungle hotel, the night had become deep and silent. The long journey had finally caught up with us. Outside darkness covered the forest. Next morning, we stepped into the wild heart of Kaziranga. The real adventure is just about to begin. In the next episode of the Voyager Diary, join me as we explore the forest of Kaziranga, encounter its incredible wildlife, and continue our unforgettable journey towards Arunachal Pradesh.